kituyambe okumanya baani abatu nangeri ki gye batufuga nangeri ki gye bawambye ebitongole bya gavumenti ngeri ki gye bakozesa amateeka mu ngeri emenya amateeka ngeri ki gye bakozesa ebitongole ebirina okugaba obwenkanya ate okugjako abantu obwenkanya n'olw'ensonga eyo tetutidde tuli beetefu bambuzizza kukyemtoka lwaki oletaddala I was asked about the bulletproof car that was gifted to me by our supporters whose names we shall not mention. It is true, ladies and gentlemen, after surviving numerous assassination attempts, after bullets being fired at us, Ugandans here in Uganda, but most importantly those in the diaspora, gifted us with various items that would help us keep safe, including bulletproof vests and ballistic helmets. I wore some and gave others to the team. We thank them. The same people of Uganda moved a campaign to fundraise and buy a bulletproof car for their president. I did not expect it to come through that fast because, man, it's expensive. But ultimately, I was there and I was informed that the car was bought, it was brought in, cleared, and I will inform you that I received that car. But again, I request that should not divert us. Yes, I love my life, but it's just as precious as the millions of lives that continue to perish. However, I welcome every effort by our friends to safeguard the life, to ensure that the life of their leader is safe. I thank you, but I know that we all can only be safe if there's justice for everybody. I cannot be safe when everybody else is not safe. While I appreciate and thank the fellow Ugandans for that amazing gift, I continue to tell you that the best gift that we can give to each other is to free this country, so that oluvannyuma lw'okubona ettemu eryali tutegekeddwako, oluvannyuma lw'okubona amasasi bannayuganda baatuwa ebirabo mwali jaketi ezitayitamu masasi, mwali ebiseppeewo ebitayitamu masasi, n'enyambalako ezimu endala neziwa bannange ne bazikozesa, naye tebaakomaawo ne bateesa n'okungulira emmotoka etayitamu masasi. Naye sikisuubira kujja mangu kubanga ya bbeeyi, naye tubeebaza bannayuganda olw'okwekuula ssente zaabwe ne batugulira emmotoka eyo era yatuuse. Naye njagala obategeeza ebintu ng'ebyo tebirina bajja ku mulama, kuba yes, obulamu bwange mbwagala bwa muwendo, naye bwa muwendo ng'obulamu bwammwe abali wano n'abali eyo basebo ne bannyabo. Era wakati mu kubeebaza olw'akaweefube okuma obulamu bwange nga buli seefu, njagala obajjukiza nti tetusobola kubeera seefu, sisobola kubeera seefu okujjako nga ffenna tuli seefu. Bannaffe bangi bakyagenda mu maaso n'okuttibwa. So okujjako nga tuggyeewo omulimu omukulu ng'ate ye mwami Museveni, tetugenda kubeera seefu basebo ne bannyabo. So ebyensonga y'emmotoka etayitamu masasi n'emmeeri kwe yajjidde n'ebirala
Bajukiza mikwano gyange mwenna nti omulimu okusinga omulimu omukulu guli naffe Bannayuganda, guli erimmwe abantu aba bulijjo, mu abantu be bayita abantu ba wansi, yemmwe musinga obukulu mu kabwefube waffe ono. Enkyukakyuka yonna gye twagala ffe tugendo gyetuusaako nga Bannayuganda, si muntu mulala. Abalala bo bajja kutusanga busanzi. Abaganda bagamba nannyini mufu awawunya, tweteeketeeke tukwatewo kubanga tugenda kwata. I was asked, what are the options or what actions are we going to carry out moving forward? I want to remind you that, like we've been telling the people of Uganda, having withdrawn our case from the unjust Supreme Court of Uganda, we are putting all legal and all non-violent options on the table. All constitutional, all moral, and all non-violent actions on the table. I want to remind you, ladies and gentlemen, just like we have asserted numerously that we are non-violent. But again, I want to remind you that in this day and era, non-violence is more powerful than violence. It is non-violence that has gotten rid of all the recent dictators, Museveni's friends, including Omar el-Bashir. And for those of you that are paying attention to world affairs, you can clearly see that it is non-violence that is going to avert the protruding dictatorship in Myanmar. So we are going to be non-violent, but we asserted that we are removing a dictator. Mu Luganda bambuuza nti tugenda kuzzaako ki? Tuzenga tubagamba tife pulaani yaffe eri emu yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni, tetuukangako. Eyo pulaani erimu episodes nyingi, erimu sizoni nyingi nnyo. Bwe twatandika okudduka gye n'emisinde, tetwajja kudduka kafubutuko, twajja kudduka maratoni. Twatumanyi obulamu buli ku ludda lwaffe, tuli bato okusinga abo abazeeyi abatunyigiriza, ate we tuli ebbanga ddene okusinga bo. Tuli bangi okusinga bo, ate tuli bamanyi okusinga bo, naye okusingira ddala tuli babuufu okusinga bo. So buli kikolwa kyonna ekitali mu kuyiwa musaayi, eky'obuntubulamu ekiri molo, kyonna tugenda kiteeka ku tebo, era nga bwe mbategeezezza nti tugenda kubayo tegeze Bannayuganda ekiddako oluvannyuma lw'obbagulira ddala amaaso ku mitendera gyonna, nga bwe twagenda mu kulonda Bannayuganda ne bavaayo nga balabira ddala nti kati siteepu eno erina okuddako, ne siteepu erina okuddako mu mateeka ne tugigendako y'ekkooti ensukkulumu, era nayo ne tukozesa guno mukisa okugyanika eri ensi yonna. Tetugenda bategeeza ekigenda okuddako. Oyagala kikutegeeze kati? We are people that listen to every question, and we will answer as eloquently and as sincerely as we are able to. So the Chief Justice Owinyidoro went rather personal, and in his submission, which in my opinion was a quarrel and an attack on my person. First of all, I want to inform you that we didn't lose any case. And much as you might make every effort to put the blame on our lawyers, I want to remind you that the same court operating on double standards rejected
with us what it accepted with other petitioners. So that is clearly bias. That is lack of independence. He went ahead to say that we came to court with an intention of leaving the court. He has read from our attitude that we do not condone injustice and we don't accept it no matter who it is coming from, even when it is coming from the Chief Justice. So, we have every right. He was, of course, wrong to tell us to go for Plan B, because I expect him to be very well informed and know that the Plan B has not come from my mouth or in the mouth of any member of the National Unity Platform. Ours is Plan A and we have never changed it. That Plan B is coming from the mouth of Mr. Owinidolo, not me. So he might as well want to help us answer the questions that have been asked all our comrades that have been abducted, taken into illegal detention, beaten. All the people that have been abducted, they ask them one question: what is your Plan B? We have not talked about that. They know who talked about that Plan B first. And secondly, it is the Chief Justice that is talking about Plan B. But you are beating our people, killing them, asking about them about Plan B. And here we have a Chief Justice mentioning Plan B. So if you can add the dots, you can know where the injustice is coming from and where it is rounded. Kanchide mu Luganda. Oba yakibuza ngeri gyakubuza mu Luzungu. Munamawulire waffe atubuuziza newankubadde abamu bamuwakanyiza, njagala omutegeeza tuli bantu abaaniriza n'endowooza zitafaanagana na zaffe. Njagala okuwabula tewali musango gwonna gutusinze, wabula okugaana obujulizi bwaffe obwo bukyamu bwa kkooti ensukkulumu, kubanga yagaanye obujulizi bwaffe ate ng'obujulizi bw'abantu abalala yagenda ebukkiriza paka omusango gwamala okuwozebwa. Naye ffe tetunaaba na kutandika kuwoza ne bagaana obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti obujulizi obwo baabugaanye kubanga baalabye obujulizi obwo bugenda kusingisa bosi waabwe omusango. Tukimanyi nti ekkooti ensukkulumu era nga bannayuganda babadde bagamba tebadde eteekateeka ogamba nti omusango gwammwe tugugobye kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kati ate batulaba tuleese ebisero n'ebisero eby'obujulizi. Balabidde ddala nga tubalemesa okulanga omusango gwabwe gwe baasaze edda nga tutannaba nakutandika kuwoza. Ensonga lwaki baaganye obujulizi bwaffe. So ekyo tekiri ku ffe. Mpozi n'okujjukiza nti kikyamu Saabalamuzi bwe bajja mu kkooti nga twagala kuvaayo, twategeeza ensi bw'eneeba nga tesala mazima tujja kugenda mu kkooti y'abantu. Era bwe baatulinze nagenda mu kkooti y'abantu, bondooza tebaalabye bukyamu byabyo bakola kubanga babimanyidde ne beerabisa, era ensi yabalabye. Mpozi n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe bonna abo be mulabye bawamba, drone be ziwamba ne babatwala mu makomera g'amagye ne bamalayo ebbanga wiiki, myezi, abalala babulidde myaka, abavaayo bategeeza ne babatulugunya bababuuza nti Plan B yammwe eriwa. Newankubadde bamanyi ekigambo Plan B waje kyava, newankubadde bakimanyi nti ffe pulaani yaffe eri emu yakujjako Mwami Museveni, ye pulaani yaffe era tugigoberera, eri mu sizoni za njawulo naye tugigoberera. Tewali pulaani ndala okujjako ey'okujjako Mwami Museveni. So okulaba nti ate Saabalamuzi ate yatubuuza Plan B, atubuuza ebibuuzo byennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali batulugunya, ekyo kituleetera ebibuuzo bingi, naye nakyo tujagenda tukinoonyereza ekinaaba kyetaaze, naye tujja tumutwala mu kkooti y'abantu. Yeah, somebody also asked about the purported signatures that are not coordinating. But again, this is evidence that is rejected by court. Why not admit it and question it on record? Why don't you question it in court? That shows that they are trying to firefight, they're trying to explain their wrongdoing. Abazze bagamba nti signatures ezimu eziri ku bujulizi bwe tututte ziriko ebibuuzo, abaffe
bwe ziba ziriko ebibuuzo mukkirize obujulizi obwo butuuke mu kkooti yammwe mulyoke mugambe buno obujulizi tebutuukiridde. Naye ate bw'obugoberera ku mulyango ate n'ogenda n'ogamba obujulizi bwe baleese bulina obuzibu ng'ate waganya obbukkiriza, then kiraga nti olina kyogezaako okubuzaabuza wakati kuswala. Siita wa Uganda yabuuzizza ku nsonga y'ebibuuzo ebiri mu bazadde b'abaana abo abakwatiddwa, era abamu ne bamanya nti babasibidde mu bifo ebitakkiriza kusibibwamu bantu mu mateeka, era ne babuuza oba tusobola okukwatagana ne bannamateeka baffe okugenda okulaba nga abazadde abo bakyalira abaana baabwe. Baseba ne bannyabo muzikirize mbajjukize nkyali mubaka wa paliamenti era ntuula ku komiti gye bayita Human Rights Committee oba komiti ey'eddembe ly'obuntu, era omulundi obutali gumu ebiri ekitali esatu twagezaako ng'akakiiko ka paliamenti okugenda muzi safe houses gye baasibira abantu, naye mwenna mwalaba ekyaliwo, baatukokingira munda ng'ababaka ba paliamenti ku miryango gya safe house ezo. Mwami Eric Mwine n'ayimbawo akawuyimba n'agamba ye tali answerable ku komiti y'eddembe ly'abuntu eya paliamenti. So ebyo oluvannyuma lw'okubeera bwebityo basebo ne bannyabo yemu ku nsonga lwaki twabategeeza nti ebitongole bya wano byonna buli kye tutuukamu either tuba tutuwadde omukisa okukola ekituufu oba tuba tutuwadde omukisa okwerabisa. Kyanaku ebitongole ebisinga bituuseemu bisazeewo okukozesa mukisa ogwo kwerabisa, era y'ensonga lwaki twalinnye eddaala kati ne tugenda mu kitongole kya United Nations. Naye nga bwe mbategeeza abasebo ne bannyabo nga ebitongole ebisingako ku byawano mu Uganda nga bwe bikyakola omulimu gwabwe, nammwe njagala obategeeza nti mulina omulimu munene nnyo nnyo nnyo. Tetutuula tubeera twogerezaganya, tubeera tutakola emitwe, era nga mbategeezezza tetugenda kubayo tubategeeze ki kye tusobola okukola, ki kye musobola okukola mwe nga bannayuganda. Yeah, somebody asked me that they saw only one former presidential candidate joining us in this petition. Where are the rest? I want to tell you that we've been in talks with all, okay, not all, but most of the forces of change. And indeed, they have offered what they could. They offered in terms of affidavits and witnesses. And I've just told you that more than 200 pieces of evidence have been rejected. Among those were some from our fellow opposition members. So they were working with us. They are among the evidence that was rejected. Those are evibuzo